Peace be upon you. Today inshallah we're going to continue unit 8. اليوم inshallah رح نكمل unit 8. We're going to answer the questions of the lesson. رح نجاوب الأسئلة الخاصة بالlessons. The first page is on page 86 on pupil book. أول صفحة نبلش فيها هي صفحة 86 في كتاب البيوبل book. Here we have questions. Question number 1. Match the sentences beginning and endings. سؤال رقم 1 بدك توصل بداية كل جملة مع نهاية كل جملة. Now, I have already answered the questions. أنا already جاوبت على الأسئلة. As a student, you can go back to the lesson and reread it again, then answer the question by your own. كطلاب كنتوا ترجعوا على الدرس تعيدوا قراءته مرة ثانية وتجاوبوا على الأسئلة لحالكم. Number 1. People used to read the news. Number 1 with G. G إيش هي G؟ Only in the newspapers. فقط في الجرائد. 2. Some channels show news. 2 بتيجي مع H اللي هي and nothing else. هذا كله من الفقرات موجود. 3. You can hear plays 3 with B on the radio. تقدر تسمع المسرحيات فقط على الراديو. 4. The actors are 4 with F in a studio. في الاستوديو, and we said the studio is the place where actors can perform. مكان بيكون في الممثلين بيقدروا يمثلوا وهو الموقع مكان التصوير يعني. 5. Everything is done for you. 5 with A in a TV drama. كل إشي بنعمل لك في اللي هي مسلسلات الدراما. كل إشي بتشوفه موجود في مسلسلات الدراما. 6. Sometimes the settings are 6 with D. هاي هون مثل الأجوبة. D. Fascinating places, and fascinating means astonishing, مذهلة, wonderful places, settings يعني أماكن. 7. Please enjoy people enjoy chat shows with C in a TV studio. الناس بيستمتعوا بالشات شو اللي هي توك شو اللي هي برامج اللي فيه حكي كتير وكلام في التي في استوديو في ايش في موقع مكان التصوير تبع التلفزيون. 8. The guests 8 the guests are interviewed 8 with E اللي هي by the show's host. الضيف يتم مقابلته من خلال الضيف أو مضيف البرنامج. host here means مضيف. the person who is making interviews. الشخص اللي بيعمل interviews. Number 2, I'm not going to answer number 2 because it depends on discussion. بيعتمد على المناقشة. So as students, you go back to the lesson and reread it again, then try to answer these questions for yourself or okay by yourself. تحاولوا تجاوبوا الأسئلة هاي لحالكم. It's a homework for you. 3. Here, complete the sentences about Danny Green. هذا سؤال كتير مهم. It has to do with meanings. In the exam, I'll bring, for example, a box that's full of words from the text. كلمات طلعناها من الدرس تحطها في box وتعبوا بالفراغ. Students should understand the context. الطالب لازم يفهم السياق تبع الجملة. In the class, I ask you usually to go back to the lesson and find other words. في الصف أنا عادة بطلب منك إنك ترجع على الدرس وتلاقي الأجوبة. هلا أنا هحلها معكم. already أنا حليتها. ترجعوا على الدرس تقرأوه مرة تانية وتحاولوا تحلوا هذا السؤال كمان. Danny's sport is رياضة داني المفضل إيش هي؟ Answer number 1 is skating. He is a gab skater. هو ما بصير أحكي he is an ice skater. لو كانت ice skater كان حطينا بدل an the indefinite pronoun an. بس هون مش an ice skater. الكلمة هون مش ice. الكلمة هون champion, and champion means hero, بطل. He will represent his country at the next. طبعا وين بلاقي الأجوبة؟ في الدرس. At the next Olympics. And Olympics we said it's an event. حدث okay where people can go and practice sport. بيروحوا إيش يمارسوا في الرياضة. It's like a big competition. ده مسابقة كبيرة كتير. He started skating when he was قد إيه كان عمره بس بلش الskating. The proper answer is 4.
4 سنوات. All of these answers from the text. He won his first at the age of أول إشي he was his first competition المسابقة الأولى at the age of 6. He has won he has won 5 gold medals. He has won 5 gold medals in the last here 3 years. He always feels nervous متوتر before he starts skating, but when he hears the proper answer here is music اللي هي الموسيقى لما بلش يسمع موسيقى he starts moving بلش يتحرك. He hears the music and starts moving. He loves it. The proper answer here loves. Go back to the lesson, reread it and re-answer this question by your own. ارجعوا على الدرس اقرأوا مرة تانية وحاولوا تحلوا السؤال لحالكم. Let's go to the next slide. Here, this is a question in the activity book, page 72. Question number 1 is not that important. سؤال رقم 1 مش كتير مهم. You can answer it by your own. حلو لحالك. Number 2. Also number 2 is very important. It has to do with meanings and the part of speech of these words. العلاقة في المعاني وإيش هي أقسام الكلام. يعني عندي هون noun, verb, adjective, noun, adverb, noun. لازم الطالب يعرف شو نوع هاي الكلمة. يعني for example popular, which means famous, well known, يعني إنسان معروف. It's an adjective. Audience اللي هي الجمهور, people in the studio, is a noun. Imagine هاي فعل. To put picture in your mind الواحد يتخيل. Guest اللي هو الضيف is a noun. Conversation, a talk between two people اللي هي المحادثة, اسم. Obviously تنتهي ب ly and ly is added to the adjective obvious. ly مضاف إلى صفة obvious واللي هي معناها بشكل واضح. تمام هاي adverb. Number 1 chat talking. Chat يعني talking حديث كلام تكون كلمة conversation. هي conversation الحل على فكرة موجود. To have an idea or a picture in your mind يكون عندك فكرة وصورة في مخك إيش بتكون؟ بتكون كلمة imagine يتخيل. Well liked by many people يعني all people love or like that person. and who is liked مين هو المحبوب أو اللي الناس تعجب فيه هو popular المشهور. okay here the people who watch a show الناس اللي بيطلعوا على الشو على العرض على البرنامج إيش بنسميهم؟ audience اللي هم الجمهور. clearly بشكل واضح اللي هي obviously a person who is interviewed الشخص الذي يتم مقابلته هون passive is interviewed is passive of present simple مين هو الشخص اللي بينسأل ويقابل who is the person who is interviewed and has been asked and asked is asked questions مين بنسأل أسئلة إيش بسميه guest اللي هو الضيف. here also these questions are very important. They are on page 73 in workbook. Here, number 1, read news and entertainment, the lesson again, in the pupil's book again. بعدين نجاوب سؤال رقم 2. Then write the kind of a program each sentence tells you about. عندي هون box في كلمات وعندي هون جمل. I have here sentences. I have to label these words with each sentence. بدي أصنف هاي الكلمات مع الجملة المناسبة لإلها. The appropriate sentence for these words. بدي أصنفهم مع الجملة المناسبة لإلها. Here, the costumes are often beautiful and costumes هي اللي هي outfits dressing اللي هي الملابس dresses okay outfits clothes. هاي the costumes are often beautiful. إيش هي الword المناسبة لإلها؟ كلمة TV drama. وين بنشوف إحنا costumes أواعي؟ في TV drama and TV drama اللي هي مسلسلات series. 2 The conversation are usually interesting and entertaining. المحادثات بتكون عبارة عن محادثات ممتعة ومسلية. وين بنلاقي المحادثات هاي؟ بالشات شو اللي هي عروض الكلام والحديث. Number 3 there are lots of interviews and reports. كتير في interviews و reports هي المقابلات والتقارير. لما أشوف كلمة reports هي التقارير. لما أسمع كلمة تقارير يعني بخطر على بالي تقارير إخبارية.
has to do with the news. Has to do with the news. So هاي الكلمة المناسبة معها هي news program. 6. The actors are in the studio. الممثلين بيكونوا في مكان التصوير. هذه الأكترز احنا قرأناها بوين بالضبط في الدرس؟ كانت في الراديو بلاي اللي هي مسرحيات الراديو. Number 3. Label the pictures. This is a homework. You have here words and you have to label these words. بدك تصرف هاي الكلمات حسب الصورة. Number 4. At these words, look at these words from the interview. Write write the matching words. بدك تطلع على هاي لها علاقة في المعاني. It's a meaning question. We have here words in the box and we have to write the meaning of these words from the box. بدنا نكتب معاني هاي الكلمات من البوكس. The first word is nervous اللي هي متوتر. champion بطل. applaud clap يعني يصفق. couple زوج. مش couple يعني زوج like pairs يعني أزواج اثنين. carry on يستمر. The word clap means applaud يصفق. على كل حال هي محلولة هون. Number 2 اثنين يعني couple اللي هي الزوج. 3 winner اللي هو الرابح مع كلمة champion اللي هو البطل. and champions are winners. الأبطال عبارة عن ناس يعني رابحين. 4 continue يستمر اللي هي carry on. and 5 worried اللي هو يعني قلق اللي هي 5 nervous. Okay, after we finished answering the questions that has to do with the lesson, now we're going to take a spelling rule. بعد ما خلصنا حل أسئلة بدنا ناخذ spelling rule. Here, this man says some words end with the letters EL. في عندنا كلمات بنتهي ب EL. Like what? Like the word, for example, some channels show news and nothing else. The word channels, which means قنوات, okay, تنتهي ب EL. طبعا EL, it's not an additional E. They are not an additional letters. مش أحرف زيادة. They are part of the word. They are original. جزء من الكلمة. أصليين. بس هون الإملاء بحكي لك إنه في بعض الكلمات تنتهي بالإي إل زي كلمة channels اللي هي القنوات ما نحكي تشان وخلصنا channels تنتهي بإي إل طبعا إل هون إضافة لأنها اسم الجمع سوري الإس هون إضافة لأنها اسم الجمع. The word tunnel also look tunnel ends with E L طبعا الحل موجود tunnel ends with E L. Tunnel means نفق. The word hotel ends with E L it means فندق. The word travel ends with E L and it means يسافر. The word channel again اللي هي القناة ends with EL. The word camel شو يعني camel يعني الجمل ends with EL and the word label ends with EL. شو يعني label? Label it's like a kind of note that you can find in the clothes. هي عبارة عن ورقة صغيرة موجودة في الكلوز and it contains of size the brands بيكون موجود عليها السايز والبراند اللي هي ماركة الأواعي. هاي بسموها نوت صغيرة اللي هي الليبل اللي هي النوت الصغيرة الورقة الصغيرة بتكون معلقة في الأواعي. طيب number 2 write the words in activity 1 next to the correct picture. بدي استخدم activity 1 بحل السؤال رقم 2. number 1 the picture of what? the picture of camel and also camel ends with EL. number 2 the picture of channel قناة EL. 3 the picture of hotel EL. 4 the picture of tunnel نفق EL. 5 هي ورقة صغيرة عليها notes the picture of label اللي هي ورقة الملاحظات بتكون على الأواعي مرات أوكي تنتهي ب EL and number 6 the word travel يسافر هون زي كأننا شايفين زي إنه في مطار هون an airport. Question 3 write the words in activity 1 next to the correct definition. استخدم activity 1 في إني أكتب معاني هاي الجمل. It's very important question has to do with meanings. أي سؤال فيه معاني كتير مهم. طالب لازم يفهمه أو يحفظه. Number 1 وأهم إشي يفهمه. Number 1 a pathway for sending out programs on a TV. A pathway is like a طريق okay or a method طريقة for sending out programs لإرسال البرامج on TV. إيش هاي الطريقة اللي بيكون فيها programs برامج on TV اللي هي channel. Number 1 is a channel هي القناة. Number 2 a large tube under the ground
things can travel through. هي أخذناها بالفصل الأول. It's a large tube. Tube means زي اللي هو التيوب اللي هي الأنبوب. Very large tube كبير كتير. Under the ground تحت الأرض. إيش هي الأنابيب اللي بتكون كبيرة تحت الأرض؟ It's and that things can travel through. الأشياء تقدر تسافر خلالها. إيش هي؟ هي tunnel. هي النفق. 3. A short note that is put on something to explain what is it. A short note. لما أشوف كلمة note هي ملاحظة تنحط على إشي حتى يشرح إشي معين. إيش هي label اللي هي ورقة الملاحظات الصغيرة. 4. A large building with lots of bedrooms where people can stay. A large building مبنى كبير. A large structure with a lot of bedrooms. شنو bedrooms اللي هي الغرف that people can stay in it. بيقدروا الناس يقعدوا في. إيش هي the proper word is hotel. Number 4 is hotel. 5. A large animal that can live in areas where there is little water. حيوان كبير بيعيش في مناطق في مساحات بيكون في شوية ماء. إيش هي؟ camel. بيعيش بدون ماء كتير هو الكمل. To go on a journey. تروح في رحلة. journey here means trip. رحلة. إيش هي الكلمة المناسبة؟ travel. Here we have another definition meaning. عندنا definition question. عندنا سؤال تاني له علاقة في التعريفات. definition يعني تعريف اللي هو معناه meaning. okay. On workbook page 76. الصفحة اللي قبليها كانت pupil book page 89. هلا احنا في الworkbook page 76 على الwords اللي بتنتهي بالاي ال. نفس الspelling rule. نفس قاعدة الإملاء اللي هي words that end with EL. Number 1 is not that important. رح أجيب الامتحان محلا أجيب حية فمش حيكون كتير مهم. Number 2 is very important. Has to do with meanings. Students can answer number 2 in a crosswords form. بيقدر يجاوبوا في طريقة crosswords اللي كلمات والدقات يعني. Here, number 1. You can travel under a mountain through one of these. تقدر تسافر under the mountain. And mountain means جبال. إيش هي الطريقة اللي بنسافر فيها؟ عن شو كيف بنسافر تحت الجبال؟ إيش هذا المكان اللي بنسميه بالضبط؟ إيش هذا الثing اللي هو التانل النفق. 2. You can use a car, train or plane or a ship to do this. نقدر نستخدم car اللي هي سيارة, train قطار, plane الطائرة or a ship سفينة. إيش بنقدر نستخدمهم هدول الثلاثة عشان نعمل شو؟ To do what? To travel اللي هي يسافر. 3. People sometimes stay in this when they go in holiday. لما الناس يروحوا على عطلة holiday بعدوا فيها. وين بعدوا؟ أكيد مو بالشارع. أكيد مو في الستريت. وين بعدوا؟ في الهوتيل اللي هي الفندق. 4. People put one of these on their bags when they go on a plane. Go on a plane. When you come from traveling and you have a lot of bags عندكم كتير حقائب. You put something in the bag that show you that gives يعني you write notes in the bag. تكتب ملاحظات في الباج بيكون فيها الاسم the name the surname اسم العيلة. اوكي. هاي النوت اللي بنحطوها على الشنطة بنسميها طبعا شو label. 5. When you watch TV you can change this to get different programs. تقدر تغيره عشان انت تشوف تلفزيون. تقدر تغير عشان تشوف أكتر من برنامج. إيش هذا اللي تقدر تغيره؟ اللي هي الشانل القناة. 6. This animal can go without water for a long time. بيقدر يتحرك بدون ماء بدون ماء لفترة طويلة. إيش هي الحيوان هذا؟ camel. طيب. After we finish the spelling rule, today also we're going to take the use of language as structure, simple structure اللي هي قاعدة صغيرة كتير اللي هي بنسميها possessive adjective pronouns. أول إشي before we start talking about the possessive adjective pronouns, what is the function of pronoun? إيش هي وظيفة البروناون؟ البروناون معناها in Arabic it means in Arabic ضمير. And I use a pronoun instead of the noun. بستخدم البروناون بدل الاسم. يعني بدل ما أحكي أحمد eats, أحمد drinks, أحمد sleeps, أحمد runs away. بدل ما أحكي أحمد شو بحكي؟ he. بدل ما أحكي الطلاب درسوا. students study, students drink water, students play.
متى نحكي طلاب 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 what do I say? I say they. So these are pronouns. Pronouns come instead of nouns. بيجي عبارة عن كلمات words that come instead of nouns. كلمات تيجي بدل الاسم. Today we're going to talk about possessive adjective pronouns. نوع من أنواع البروناونز اسمه possessive adjective pronouns. ليش سميناه possessive adjective pronouns؟ لأنه هاي البروناون إلها وظيفتين. It's a possessive ملكية بتفرجيك صاحب البروناون تعود إلى حدا يعني it refers to the owner بتعود إلى الأونر اللي هو المالك and adjective why do we call it adjective because it describes the noun بتوصف الاسم and it comes up before the noun تيجي قبل الاسم لأنه adjective كوظيفة بشكل عام هي الصفة describes the noun comes before the noun توصف الاسم وبتيجي قبل الاسم لما نحكي positive adjective pronoun عنا وظيفتين لإلها إنه it refers to the owner it shows me the owner البروناون بيفرجيني الأونر المالك تبع هذا البروناون plus it's an adjective pronoun يعني it comes before the noun ما بيجي لحاله هيك بيجي قبل الاسم بالضبط قبل الاسم تمام الحكي هذا طيب here we have an example Paddy Riley hosts a chat show his show is called Paddy's People هون his هي ال possessive adjective pronoun his here is the possessive adjective pronoun ليش؟ لأنه بعديها كلمة show and show is a noun إجا بعديها اسم واللي هي كلمة show إذا هي إجت قبل اسم أوكي وhis هون بتدلني على الأونر it shows me the owner بتدلني على الأونر his refers to what his بتعود إلى مين بادي رايلي مين صاحب القناة مين صاحب البرنامج عفوا هو مين بادي رايلي أوكي In question number one, we have the types of possessive adjective pronoun and أنواع ال possessive adjective pronoun. Students must understand and memorize them. لازم يفهمهم ويحفظهم. The first possessive adjective pronoun اللي هي my بعدين yours, his, her, its, our, their. البروناونز تتغير أشكالها. عندنا كتير أنواع pronouns. من هاي الأنواع اللي هي بنسميها possessive adjective pronoun اللي هي my, your, his, her, its, our, and their. لازم يحفظوها. Number two, read the sentences, underline the possessive adjective, write the owner. بدي أقرأ جمل أحط خط تحت ال possessive adjective pronoun بعدين أكتب مين صاحب هذا البروناون the owner the pronoun refers to whom الضمير يعود إلى مين number one محلولة Danny said my sister طبعا هذا the workbook page 77 Danny said my sister gave up after a couple of years okay لازم الطالب يحفظ ايش هي البوستيف adjective pronoun فماي هي بوستيف adjective pronoun لازم نحط هي تحتها خط بعد ماي تعود إلى مين؟ للسيستر؟ لا مين هو هي أخت مين؟ هو بيحكي عن مين؟ أخت مين؟ أخت داني so داني he is the owner المالك تبع أخته هيك معناها here Paddy told Danny your picture is fantastic your is the positive adjective pronoun هيا your محلولة هون طبعا الأسئلة positive adjective pronoun طب مين صاحب الصورة your refers to what to Paddy so Paddy is the owner here 3 the people in the audience laughed and clapped their hands there is the positive adjective pronoun طب their تعود إلى مين يعني their hands يعني إيدين مين أوكي طبعا people in the audience الناس اللي في الجمهور 4 Paddy said my guest this week is a champion skater my here is a positive adjective pronoun so we underlined it number 4 my تمام الحكي هذا طيب number 4 again my guest طب ضيف مين هذا أكيد ضيف بادي اللي هو المضيف اللي هو الشخص اللي بيسأل أسئلة 5 Danny's mother took her children skating on Saturday morning okay here البوسيف adjective pronoun هي her طب her مين هي her Danny's mother Danny 6 our mom wanted to get rid of me and Nina Danny told Paddy Danny كان يحكي لبادي إنه إمنا بدها تتخلص منا أو حبت إنها تطلعنا برا عشان نتزلج طب إمنا هاي our mom يعني أمنا نحن أوكي هون our يعني إنه لنا نحن أوكي our is the positive adjective pronoun اللي هي ضمير
الضمير المطلوب. اوكي possessive adjective pronoun. طب our mom تعود الى مين؟ ام مين؟ اكيد مو داني لحاله، داني and نينا، ام البنت والولد داني واخته نينا. Number 7 the actors stood next to the microphone and read from the scripts. الممثلين وقفوا عند قريب من الميكروفون وقرأوا من النص. وين البوسيف adjective pronoun هنا؟ هي كلمة his. اوكي طب his تعود الى مين؟ مين اللي قرأ من السكريبت؟ ومين اللي وقف جنب الميكروفون؟ اللي هو مين؟ الأكتور الممثل. 8 The TV drama was popular and its stars were famous. The possessive adjective pronoun here is its. بتعود it refers to the TV drama. مين هو اللي كان إيش هو اللي كان popular مشهور والنجوم اللي فيها كانت يعني مشهورين كمان. إيش هو TV drama؟ هي مسلسلات التلفزيون. Question 3 Choose the correct possessive adjective to complete the sentences. بدي اختار الجملة البوسيف adjective المناسبة حتى أكمل الجملة. طبعا عندي خيارين. اوكي بدي اختار من هالخيارين هذولا. Number 1 The cat cleaned behind Gab ears. أنا بحكي عن البسة صح؟ القطة and the cat is singular مفرد. إيش هي البوسيف adjective pronoun؟ أكيد it's. نظفت ورا بالها. Here we put on فراغ اللي هي الكوتس اللي هي زي الكوتس اللي هي المعاطف الأواعي الثقيلة. before we went out. put on يعني wear يلبس. we put on our coats لأنه our تعود إلى we. my sister played with gap اللي هي فراغ toys all morning. toys هاي تعود إلى مين؟ إلى السيستر صح؟ إذا شو البوسيف adjective pronoun؟ hair toys لأنه sister بنت فبحكي hair toys ألعابها هي. The children did فراغ homework very well. children الأطفال. لو بدي أعلق بضمير يعني بحكي هم. إيش هو الضمير المناسب للأطفال؟ أكيد مش هتكون our إلها علاقة في نحن. فشو بتكون هون؟ their واجباتهم هم. أوكي. Pete took فراغ football to school. بيت فراغ أخذ الفوتبول للمدرسة. أخذ شو؟ فوتبوله هو. فبدي ضمير يعود إلى بيت. it's بتعود للحيوانات والجمادات. هون his بتعود إلى بيت لأنه بيت بني آدم اسم ولد. تمام. بعد هذا الدرس we finished 8 unit 8 خلصنا وحدة الثامنة. هذا آخر درس في الوحدة الثامنة. good luck.